Good evening, you're joining the State of Business on our television. I'm Nishani Figuera, and here are tonight's headlines. National Education Curriculum requires change, says Education Minister. 1,448 new health service personnel given appointments. The Colours Award ceremony of the Defence College was held under the patronage of Minister of Education Akila Viraj Karyavasam last evening in Colombo. Addressing the event, Minister of Education made the following remarks with regard to the current education curriculum of Sri Lanka. සමහර විෂයන් ඇත්තටම වැඩි. දැන් ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසම සභාවෙත් වාර්තාවක් දීලා තියෙනවා. අධ්‍යාපනඥයෝත් කියනවා මේ විෂයන් 9 සාමාන්‍ය පෙළට 6ක් කරන්න හොඳයි කියලා. දැන් ඒවා සැලසුම් සකස් කරමින්. ඒ වගේම අනවශ්‍ය බර අර පස්සේ එල්ලපුවා දැන් නැවත ප්‍රතිව්‍යුහගත කරලා ඒ වෙනස්කම් කරන්න අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා. අපි රජයේ විදියට ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනට උපදෙස් දීලා තියෙනවා මේ බොහෝ දේවල් වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය පියවර ගන්න කියලා. මම ඇමතිවරයා විදියට මම නිතර මේකේ ප්‍රධානීන් කැඳවගලා මේ අධ්‍යාපනඥයෝ ළමා මනෝවිද්‍යාඥයෝ මේ හැමෝම එක්ක අපි දැන් ජාතික Speaking further at the event, Minister of Education Akila Viraj Karyavasam stated that a decision has been taken to allow every student 13 years of education regardless of their performance at the GCE ordinary level examinations. සාමාන්‍ය පෙළෙන් අසමත් වන විශාල ප්‍රමාණයක් හිටියා. සමහර විට මේ සාමාන්‍ය පෙළෙන් අසමත් වෙනවා කියන්නේ ඒක ඒගොල්ලන්ගේ නොහැකියාවක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය කියන්නේ මතකයේ මැන බැලීම. මේ මතකයේ මැන බැලීමේදී සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වුනහම ඊට වැඩිය දක්ෂ අය ඉන්නවා තවත් විවිධ වෘත්තීන්. නිසා අපි ප්‍රායෝගික තත්ත්වයන්ට මුල් තැන දීලා අපි තීරණය කරා වසර 13ක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනය හැම ළමයෙකුටම ලබා දෙන්න. දැන් සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වූද අසමත් වූද සමත් අයට යන්න පුළුවන් ඒ විෂයන් වල එහෙම නැත්නම් අසමත් වුවත් වෘත්තීය විෂයන් 26ක් ඔස්සේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. Health Minister Dr. Rajitha Senaratne handed over appointment letters to 1,448 new health service personnel in Colombo last evening. Addressing the gathering, Minister Senaratne made the following remarks. අපිට තියෙන දැන් ලොකුම අභියෝගය මොකක්ද? මෙන්න මේ බෝනවන රෝග. දැන් මේ බෝනවන රෝග වලින් ලෝකයේ අවුරුද්දකට මිය යනවා දුම්බීමෙන් පමණක් මිලියන 40ක්. එතකොට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල් වල විතරක් බෝනවන රෝග වලින් පෙළෙන මිනිසුන් ඉන්නවා මිලියන 400ක්. දැන් අපි මොනවද කරේ මේ බෝනවන රෝග වලින් අපි මිදෙන්න? බදු ගැහුවා 90ක් දුම්කොළ නිෂ්පාදන සඳහා. ඒක තමයි ලෝකේ ගහලා තියෙන ලොකුම බද්ද. 90ක් කිසිම රටක බදු ගහලා නැහැ. ඒකේ ප්‍රතිලාභය මොකක්ද? දුම්කොළ සමාගමම කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ දුම් වැටි බිලියන 1ක් අඩු වුණා කියලා මේකෙන්. බිලියනයක් සිගරට් බොන එක නැවැත්තුවා. එතකොට පෙනහළු පිළිකා, හෘද වස්තුවේ අමාරුකම්, අධික රුධිර පීඩන මේවෙන් බොහෝ දෙනෙක් මිදෙන්නට ඇති. Devendra Uduman, Sara Nazur and Ranil Tilakaratne, who departed Colombo by foot in a bid to raise awareness on mental health, concluded their 3-month trek around Sri Lanka at the Independence Square last evening. Their journey began on the 1st of April 2018. They have walked over 1,460 kilometers in an effort to erase the stigma and raise awareness about mental health and suicide prevention. The trio conducted over 100 workshops during their walk around Sri Lanka. The walk was held with the aid of 2 charities working in the areas of emotional well-being and suicide prevention in Sri Lanka. We walked 1,460 kilometers around the coastal line of Sri Lanka in 73 days to raise awareness on suicide prevention and mental health. The walk was organized by CCC Line 1333 and Shanti Margam, and basically the intention was to prevent suicide and to educate people about mental health and psychosocial well-being. And this we did through 100 plus sessions and workshops on mental health and suicide at hospitals, schools, temples, post offices, shops. Anywhere we met people, we were able to talk to them, educate them, show them that there's light at the end of the tunnel, and also give them hope, saying that there's help available for any difficulties they might have. Free telephone lines that they can get counseling through. We gave them those information right along the coastline, and we also know that we saved lives. We touched lives, we changed lives of people living with mental health issues and suicidal thoughts. So I think we won. It was a really, really great victory for us. Time for us to take a short break. Do stay with us for more news when we come back. Welcome back. You're with the State of Business.
During an event in Colombo this morning, a resident physician of the Disoisa Maternity Hospital, Dr. Priyankara Jayawardena, made the following statements under the theme Management of Influenza, Clinicians' Perspective. Especially children, the influenza could present with diarrhea and vomiting. And in recovery, usually they don't recover soon. Most of the influenza patients, once they recover, they go to 1 or 2 weeks of convalescence and they can have complications like pneumonia. But practical point of view, these days, if somebody comes with fever, headache, joint pain and muscle pain, we have to think about dengue. On the other hand, if somebody comes with fever, headache, muscle pain, joint pain, sore throat, bit of a cough, nasal discharge and wheezing, in practical point of view, it should be influenza. We have to have some guidelines for admission. We can't admit each and every person who comes with cough and cold. On the other hand, we can't send them home because there's a high-risk group. And if something happens, it's not fair and we are responsible. Basically, patients who do not belong to the high-risk group. If the patient belongs to the low-risk group, then we can tell them, that you don't belong to the very high-risk group. So with treatment, maybe symptomatic treatment, we can send them home. Usually, the antiviral, oseltamivir, we don't give as outpatient. And if the patient belongs to the low-risk group. If they need oseltamivir, that means they belong to the high-risk, then they should come to the hospital. And now let's take a look at a few cabinet decisions in brief. Considering requests made by fishermen and low-income earners who use kerosene, the Cabinet of Ministers approved the proposal to reduce the price of a litre of kerosene from 110 rupees to 70 rupees. The proposal made by President Maithripala Sirisena in his capacity as the Minister of Mahaweli Development and Environment to amend the National Environment Act and to instruct the legal draftsman to prepare the bill was approved by the Cabinet. The Cabinet of Ministers has also granted approval to establish an office to provide reparations formally to individuals affected by the northern and eastern conflicts, civil disturbances and enforced disappearances. In more developments, addressing the Cabinet media briefing today, Cabinet spokesperson Dr. Rajitha Senaratne made the following remarks with regard to taxation in the health sector. මේ වැට් එක අයින් කරන්න සෞඛ්‍ය සේවයෙන් කියලා. මොකද වැට් එක ගැහුවාම මේ වේකට මම පෙනලා දුන්නේ ඒ හොස්පිටල්ස් වලින් ඒකත් ඒ කොටස දානවා රෝගියාට. ඒක රෝගියාට මේක දරා ගන්න බැරි වුණොත් ඒ ඔක්කොම රෝගීන් එන්නේ රජේ රෝහලට. එතකොට අන්තිමට වෙන්නේ ආර්ථික වශයෙන් බැලුවොත් අරිට වඩා මුදලක් ඇත්තටම වියදම් වෙනවා මේ වැට් එක ගැනීමෙන් ලබන ලාභයට වඩා මුදලක් වියදම් වෙනවා. ඒ නිසා කොටසක් 145ක් අද පුද්ගලික අංශය තමයි මේ රටේ සෞඛ්‍ය බාර දෙන්නේ. 155ක් අපි. කලින් තිබුණේ 155ක් පුද්ගලික අංශය 145ක් රජය. අද 155ක් අපි බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේක නිසා දැන් අපිට නොයෙකුත් බර ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ බර නොයෙකුත් ඒවා රජය අරගෙන තියෙනවා. දැන් ගිය අවුරුද්දට මම ගණන් හදලා බැලුවා මම වියදම් කරලා තියෙනවා කෝටි 50000කට වැඩිය සෞඛ්‍යයට. ඉතින් මුදල් ඇමතිවරයා කියන්නේ ඒ මුදල් දෙන්න නම් මම මුදල් හම්බ කරන්නට ඕනේ. කොහෙන් හරි බදු ගා. දැන් මේ බදු එක තියෙන්නේ තියෙන මිනිහාගෙන් බදු ගහලා දැන් මේ කරන්න හදන ඉදිරියේදී තමුන්නාන්සලට එන අර මේවා බදු ඉන්ඩිරෙක්ට් බදු වක්‍ර බදු ටික අඩු කරලා දාන්න. Let's take a look at how the stocks performed today after this short break. Welcome back to the show. Trading at the Colombo Stock Exchange ended on a negative note today. The all-share price index dropped 10.65 points to close at 6,337.88, and the S&P SL20 dropped 6.06 points to close at 3,532.09. Turnover was 459.8 million rupees and 9.7 million shares were traded. And here's a look at the day's foreign exchange rates. And that's all the news we have for you tonight. Do join us again tomorrow at the same time. Until then, thank you for watching. Good night.